Namaskara, ladies and gentlemen. We have come to the concluding part of the two-day international conference on the confluence of cinema, literature and culture, organized by Department of Studies and Research in English. To begin the valedictory session, I now request Dr. Amma Ramachandra to render the invocation song. La 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 la, ah ah ah, la 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 la. ಮೂಡಲಗಿರಿಯೋನಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಲೆಯೋನಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ ತಂದೋನಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ನಾ ಕಾಣೆ ಪಾದವ ಬಿಡೆನು ನನ್ನಾಣೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಬೇರೆ ನಾ ಕಾಣೆ ಪಾದವ ಬಿಡೆನು ನನ್ನಾಣೆ ಓ ಮಾದೇವ ಎಂದು ನಾ ಕೂಗಿದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕ ತಂದೋನಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯೋನಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಲೆಯೋನಿ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ ತಂದೋನಿ ಓ ಮರಿಗೆ ನಾ ಬಂದೆ ಮಹದೇವನ ಶರಣೆಂದೇ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಚೆಲ್ಲಿ ಮನಸಾರ ಉಗೆಯೆಂದೇ ಕಷ್ಟವ ಕಳೆಯೆಂದೇ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಲಹೆಂದೇ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡೆಂದು ಶಿರಬಾಗಿ ನಾನಿಂದೆ ಓ ಮಾದೇವ ಎಂದು ನಾ ಕೂಗಿದಾಗ ಓಡಿ ಬಂದು ಬಾಳಲಿ ಬೆಳಕ ತಂದೋನೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶರಣಯ್ಯ ಮಣಿದೇವ ಮಲೆಯ ಮಾದಯ್ಯ ಹೇ 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 ಲ ಲ ಲ ಲ ಆ ಹಾ ಹಾ ಲ 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 ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Dr. Amma Ramachandra. I now request beloved Registrar, Professor Naveen Kumar, to felicitate Dr. Amma Ramachandra. Dr. Amma Ramachandra is an outstanding folk singer, state awardee. Thank you, Dr. Amma Ramachandra, for receiving our felicitation. I now request Dr. Madhura A.S. to welcome the valedictory gathering.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲ. Good evening, everyone. A very warm welcome to all present here. I am delighted to welcome you all to this valedictory program. It's a pleasure to see such an esteemed gathering here today. It's an honor to welcome our esteemed chief guest, Professor Nandini Sahu Madam, Honorable Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal, who has graciously accepted our invitation and traveled all the way from Bengal to here to join us for this valedictory function. I welcome you, ma'am. A warm welcome to our guest of honor, Professor Meenakshi Pillai, ma'am. Senior Professor and Director, Center for Cultural Studies, University of Kerala. Thank you for accepting our invitation to share your invaluable insights with us today, ma'am. I welcome you also. I also extend a heartfelt and special welcome to our special invitee, Sadhu Kokila sir. I think he is shortly entering into this hall. Chairman, Karnataka Film Academy, Government of Karnataka, whose presence adds immense pleasure to this gathering. It's my pleasure to welcome our Honorable Vice Chancellor, Professor Sharanappa V. Halsai, in his absence. It's an honor to welcome our Registrar, Professor Naveen Kumar sir, who has been a staunch ally for this conference and throughout this journey. Thank you, sir. And I also welcome you, sir. I'm very pleased to welcome our statutory officers and our Dean Academic, Professor Ramanatham Naidu sir. Welcome you to this function, sir. I also extend a warm welcome to all the delegates, keynote speakers, resource persons, our faculties, office staff, students, research scholars from various universities. And without you, this function would have been meaningless, I can say. So you added a color to this conference. Today is the day of celebration, reflection, and anticipation for the future. Let us cherish the memories we have made and look forward to the new adventures in the field of cinema and culture, cinema and literature as well, that awaits us. Thank you all for joining us. I welcome you all. Thank you, Dr. Madhura. Welcome to you as well. I now request Sushma, research scholar, Department of English, Karnataka State Open University, for the convocation report, for the conference report. A very good evening to one and all, distinguished dignitaries on the dais, off the dais, respected delegates, and my dear fellow research scholars and students from various parts of India and abroad. It is both an honor and privilege to present a comprehensive report on behalf of Karnataka State Open University, Mysuru, on a two-day international conference on the confluence of cinema, literature, and culture. Over the last 2 days, we have explored and reflected on the confluence of cinema, literature, and culture, realizing how these artistic streams, different yet flows together to illuminate the human spirit, giving voice to our dreams, dilemmas, and shared humanity. The conference brought together esteemed scholars, passionate researchers, and curious minds from across the globe, making it an event to remember. Let me now share the key highlights of this enriching conference. Day 1, inaugural session. The conference began on 3rd November 2025 with the inaugural session setting the tone for the event. The session opened with a warm welcome address by Dr. S. Srikanth, Chairman, Department of Studies and Research in English, Karnataka State Open University, Mysuru.
The inaugural address was delivered by Professor Sanesh Bandara, Chairman, State Cinema Board of Arts Council, Ministry of Cultural Affairs, Sri Lanka. His address focused on four key themes: the influence of literature on cinema, the influence of cinema on literature, the role of culture as connecting bridge between them, and the constant cycle of adaptation and reinterpretation that keeps both art forms alive, evolving, and deeply intertwined. The guest of honor, Padma Shri Dr. Chandrasekhar Kambara, renowned Kannada poet, playwright, Wholeheartedly welcome Sri Sadhu Kokila. Welcome to the program, sir. the guest of honor, Padma Shri Dr. Chandrasekhar Kambara, the renowned Kannada poet, playwright, and Jnanapita Awardee, emphasized the aesthetic harmony between literature and performing arts. He focused on the aesthetic aspects of literature and its adaptation into the visual media that is cinema. The keynote address was delivered by Professor Nikhila S. from the Department of Film Studies, English and Foreign Languages, University of Hyderabad, Telangana. Her keynote address explored the dynamics of the relationship between literature and cinema. She discussed how films reinterpret literary works, balancing fidelity to the original and in the bounds of creative freedom. Drawing on N.K. Raghavendra's Beyond Bollywood, she highlighted the role of language, culture, and politics in shaping the domains of Indian national cinemas. Emphasizing cine politics, she noted that adaptations are not inferior copies but creative recontextualizations where literature and cinema engage in a dialogue across culture and time. Professor Naveen Kumar S.K., Registrar, Karnataka State Open University, Mysuru, delivered the presidential address. He spoke about the close connection between cinema, literature, and cinema, and how they help us understand society better. He appreciated the organizers of the conference for encouraging creative and academic discussions and urged students, scholars, and to make use of such platforms to share ideas and learn from one another. The first plenary session featured Professor N. Manu Chakravarti, noted scholar and author, who spoke on multiple traditions of cinema, encounters with experience, knowledge, and politics. The session was chaired by Professor Vijay Sheshadri, Senior Professor, Department of Studies and Research in English, University of Mysuru, Mandya. Professor Chakravarti explored the diverse traditions of world cinema, including Soviet, Hungarian, highlighting how cinema interacts with the experiences and, of course, even politics and ideologies. Through references of filmmakers like Kurosawa and Besson, he illustrated cinema's ability to connect mythology, history, and culture. The second plenary session featured Professor Yesri Srinivas, Professor, School of Liberal Studies, Azim Premji University, Bangalore, whose talk was entitled The Digital Turn, The Decline of Viewership and Readership. His talk explored how digital media reshapes audience engagement and cultural consumption, and the session was chaired by Dr. G.B. Shailej Raj Aras, Associate Professor and Chairman, Department of Journalism and Mass Communication, Karnataka State Open University, Mysuru. On day two, in the third plenary session, Professor Thirumal from Department of Communication, Central University of Hyderabad, delivered a thought-provoking lecture on emotions in cinema and literature. He explored how cinema and literature evoke empathy, reflect social realities, and express multi-layered human experiences beyond intellectual and emotional binaries. Highlighting the themes of modernity and caste, he discussed how regional cinema portrays authentic, non-glamorous realities that deepen cultural understandings. The session was chaired by Professor Dattatreya, Department of Studies and Research in English, Kuampu University, Shivamoga. The fourth plenary session featured Professor Meenakshi Pillai, Senior Professor and Director, Center for Cultural Studies, University of Kerala, whose talk was titled Gender, Labor and Myth Making, New Effective Economies in Cinema and Literature. In her
enlightening talk, she examined women's status in film industry with reference to Hema Committee report, which exposed the exploitative and unequal conditions faced by women in the film industry. She highlighted the issues of patriarchy, caste, and the persistence of casting couches in emphasizing how industry lacks gender-just spaces. Her talk called for a re-evaluation of cultural and economic structures shaping women's roles in cinema. The session was chaired by Professor C. Sujata, Professor Department of Studies and Research in English University of Mysore, Hassan, inspired a meaningful discussion on reimagining gendered identities in contemporary culture. The conference featured 10 to 12 parallel technical sessions with a total of around 100 offline paper presentations and around 56 online presentations exploring the diverse themes. Each session was chaired by eminent academicians who provided insightful feedback and encouraged thought-provoking discussions. As we draw this conference to a close, we are deeply grateful to our chief guest of the valedictory session for their inspiring words, which will add a special value to this academic gathering. On behalf of the organizing committee, I extend my heartfelt thanks to all the participants, presenters, and attendees whose contributions have made this conference truly enriching. A special note of gratitude to the organizing committee and volunteers for their dedication and seamless execution of this event. To conclude, this two-day international conference created a vibrant intellectual platform where the dialogue between art, cinema, culture, and literature, where academia has actually converged. It illuminated how literature, cinema, culture, though distinct in form, share a common quest to narrate the human experience and shape the collective consciousness of society. Thank you for the opportunity. Thank you, Sushma. Now, before we begin the valedictory speech, I request Dr. Vinitapti Kundri to introduce the chief guest, Professor Nandini, Honorable Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal. Good evening, everyone. I'm extremely honored to introduce Professor Nandini Sahu to this August gathering and to deliver valedictory speech. Professor Nandini Sahu, Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal, the Amazon bestseller author, is a major voice in contemporary Indian English literature. She has accomplished her doctorate in English literature under the guidance of late Professor Niranjan Mohan Singh, Professor of English, Vishwabharati, Shantini Ketan. She has been widely published in India, USA, UK, Africa, Italy, Australia, and Pakistan. Apart from numerous other literary awards, she is a triple gold medalist in English literature. She has received the gold medal from the Honorable Vice President of India for her contributions to English studies in India in the year 2019. She is the recipient of the prestigious Madhusudan Academy Award 2024, Lifetime Achievement Award 2024, Tagore Samman 2025, and Honorary Fellowship by International Academy of Ethics, India. She is the author and editor of 23 books, The Other Voice, Recollections as Redemption, The Postmodernist Delegation to English Language Teaching, The Post-Colonial Space, Writing the Self and the Nation, Silver Poems on My Lips, Folklore and the Alternative Modernities, Folklore and the Alternative Modernities, Volume 1 and 2, Sita Poems 2014, Dynamics of Children Literature, 0 Point, Selected Poems of Nandini Sahu, Winter Collection 2020, Rereading Jain Mahapatra, A Song, Half and Half, Shedding the Metaphors, Collected Poems of Nandini Sahu. The list goes on. She is the former director, School of Foreign Languages, Professor of English at Indira Gandhi National Open University, New Delhi, India, is currently the Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal. Our areas of research interest cover Indian literature, new literatures, indigenous knowledge systems, Hindu studies, American literature, folk literature, children's literature, and critical theory. She is the chief editor, founder editor of Interdisciplinary Journal of Literature and Language, a biannual peer-reviewed journal in English.
Professor Sahu has designed multiple academic programs on folklore and cultural studies, American literature, post-colonial literature, British poetry, children literature, and Indian philosophical thoughts for IGNO and many other universities. I am delighted to invite the chief guest, Professor Nandini Sahu, to deliver valedictory speech, and we are eager to hear your insights, ma'am. Thank you. Namaskar. Uh, Thank you, Karnataka State Open University, for having invited me to share my experiences with you, my research with you, and for this very important seminar. The Vice Chancellor of KSOU in absentia, Professor Naveen Kumar, Professor Registrar, then Professor Ramanathan Naidu, Sadhu Kokilaji, the faculty and staff and the students of this university, Professor Vijay, Professor Meena, Dr. Shrikant, Dr. Prashant, and the always gathering here, media and everyone. Good evening. Uh, so today I had actually thought about what are the things to discuss with you because this is a valedictory speech and then 150 papers were presented. I was looking at the range and the variety and the subjects that the contributors and the participants have actually covered. In the previous session, Professor Meena, such an important session it was, we got into thinking and rethinking about defining and redefining cinema and the terminology thereof. After having such important and interesting sessions, in the valedictory session probably should try to touch upon almost everything, but I don't know if I have the time and people have the energy and the inclination at this point to listen to a very lengthy presentation. So I'm trying to make it very, very brief and probably discuss a few points only. Previous session, Professor Meena talked about gender discourses. Mostly she talked about that, though her range was very, very vast. But I thought that I can start with the Carnival, which is again a film in the Russian pedagogy, and then they use it in their universities as a part of their International Women's Day celebrations. During the International Women's Day in Russia every year, they have performances and then they have films, they have presentations by their students where women, group of women, half of them dress up as men, another half they dress up as women, and then they make some sort of presentation which is also a part of their film studies, their cinema studies. And during the presentation, the men folk, they marginalize the women folk and in the audiences only men are present. So during those 30 minutes, 40 minutes of cinema and the presentation and the theatre, actually they try to make the other group, the men folk, feel how they make them feel throughout the year. So cinema is a way of presenting the happenings, the incidents, everything that is going in the society in a very interesting and in a very impactful manner. Seminars like this should create an impact. After listening to the discussions last 2 days, to yesterday and today, and having such important discussions, probably we'll have to rethink who do we call a hero. A hero, like Professor Vijay said in the last session, that do I have to call somebody a hero? What's the meaning of a hero? Or for that matter, a heroine? Probably we should term them as actors or actresses rather than a hero or a heroine and putting these things into the minds of our students. Yes, we teachers are somewhere at fault when we glorify and we romanticize things that we should not be romanticizing. Probably seminars like this may give us these kind of food, things to think and take it further. Very recently, I met one Oriya film actress who being quote unquote heroine. I met her and her mother in a literature festival. Usually they come to literature to promote their films and things like that. And then the mother was cribbing that my daughter is doing such hard work, but she's always paid less than one fourth of the hero. The heroine is paid less than one fourth of the hero, the mother of the
heroine told me, I'm always putting it in post after the previous session. Then, okay, I was just in that festival, and then I called a girl. She's a very young, very hardworking, very beautiful girl, and she's a actress, she's an actress. I asked her, why do you work when you are paid less than one fourth of what the male counterpart is paid? Then she, that was a very simplistic question. I knew, but I asked her. And she gave me a very simplistic answer, but again, it's a layered answer. She told, "Ma'am, if I don't do it, someone else will do it." She said that. So many these kinds of things we have to rethink. And entertainment and film industry are places where vulnerability is more so. Look at universities, we have professors, we have doctors. We are not paid less than the counterparts, the male counterparts. We are paid equally for equal amount of work. So why does it happen in the film industry and a few other industries is a point of concern. Okay. And today I'm here in the capacity of the Vice Chancellor of a Hindi, some university called Hindi University, which caters to the needs of languages. We are a language-oriented university. We have multiple languages in our university. We are launching MA programs in the 24 Indian languages and then folk languages, tribal languages, and all of that. We are also slowly trying to get into science, technology, and many other disciplines and subjects. Uh, so during this kind of a turning point of our thinking and rethinking processes, maybe the university system, maybe the teachers, the vice chancellors, the administrators, everyone concerned has to think what kind of courses that we teach our students. 3% to 11% is the number of vice chancellors in the country. In AIU conference, we had a discussion that among all the vice chancellors of the country, only 3% are women, and somebody presented another research, 11%. So whatever it is, either it is 3% or 11%, but is it fair that in a country where the teachers, the administrators, and the students, the ratio should be equal, we don't maintain that equality even in the universities. We don't maintain that in films. And I'm from distance education. I taught for 20 years in IGNOU from 2005 to 2025 as a professor of English, where I designed academic programs like MA in folk literature and all of that, where we have courses on folklore and media, folklore and film. So today in my presentation, more or less I will be talking about folklore and film. How in the folk societies, like Gopinath Mohanty's Poroja, or Varnam, which is a Carnatic folk theatre, the research by V.V. Current, if you go to internet and do a little bit of Google search, V.V. Current and Carnatic folk theatre, Shakespeare's adaptation, the tragedies and comedies of Shakespeare, how they're adapted in films. So probably you will have a different opinion of films if you look at the representation of culture, mythology, and folk literature in our films. Maybe these kind of seminars will help you to theorize and to question and to present and represent your research in a different manner rather than in a very traditional manner where in an interdisciplinary manner where we only interpret a film like film critics sometimes do. On Friday, every week, there is one film, and next morning, we have multiple reviews of that film. Most of the reviews are rather simplistic. So maybe these kinds of seminars will allow you or train you to create a pool of specialized reviewers and editors and film critics who can present films as part of literature. Films are a part of our literature. Keeping that in my mind, today when I am going to talk about my research, I have taken a few points. Reconfiguration of the narrative epistemologies, and then for that matter, I'll give you examples of multiple folk films. And then cinema, and then the narrative art, the reworks on verbal and textual narrative. Cinema is rather a latecomer narrative art. If you look at our oral literature, then our written literature, the documentation, cinema came very, very late. So when
this is a newcomer in our pedagogy, in our university systems, or we have brought cinema very late to the university tables. How should we present it? Should we present it in a very radical and an extraordinary manner, or should we present cinema in a traditional manner in our classrooms or in our research? And then I have multiple research questions related to film and literature. Like both of them are social acts of meaning and myth making. My research questions, I will confine them. How does cinema function as a cultural text comparable to literature capable of embodying myth, memory, and ideology? We are talking so much about memory culture, memo culture. So are we presenting our memory culture through cinema? Or is cinema only contemporary, discussing the contemporary issues, people, the youngsters, is cinema going through ageism, body shaming, so these kinds of things, or are we also examining and re-examining memory culture, memo culture through cinema, which is very important for us. As a folklorist, I think memory culture is very important for me and my scholars and the courses that I have been teaching. So in this situation, my next question is, in what ways does adaptation constitute a form of cultural translation? In cinema, cultural translation. Another, I saw one of the papers was about cultural translation in cinema. I'm sure that the presenter must have covered very many points, but this question I will come, my answers will confine rather to folklore. And then how do folk theatre and oral performance traditions shape cinematic storytelling, visual rhythm, and performative aesthetics? How cinema has influenced folklore, contemporary folklore, or how folklore has influenced cinema, both the ways. How have they exchanged cinema and folklore? How have they exchanged ideas between each other? And what role does the intermediality of cinema play in extending the comparable scope of world literature? In Hindi University, where I have started working since January, we are introducing a department comparative world literature. And under that department, we have also taken one or two courses on cinema. And in that, we are talking about world cinema, international film festivals, and what kind of films they are covering. Are they inclusive? Are they flexible? Or do they have a very rigid and a very traditional not in a very positive sense, do they have a very, very traditional approach? So how do world literary courses and programs influence cinema? We are also planning to introduce those kind of courses, and I think I will talk to Dr. Shrikant after this seminar, and some of the papers and some of the presentations of this seminar can also be used as a part of our study material, our research material in our comparative world literature department, which are cinema. And coming from where we design and develop study material, yesterday and today I was talking to some of the teachers from Karnataka State Open University that what kind of courses do you have? And they have very important courses. They have MA, BA certificates, diplomas, and all of that. And I hope they have also some course related to cinema. If they don't have a course related to cinema, they can also think about preparing a course on cinema and flexibility, cinema and inclusivity. We have to include everybody. In the previous session, people are asking questions about Dalit. Are we covering Dalit discourses in films or in film criticism? That was also one question. Uh, shall I continue? No, maybe we can complete the photo session, then I continue. Yeah, that's it. I will wait. Shall we? Thank you. Uh, and then there are some films that we have taken as a part of our courses. Like from Bengal, we have taken films and literature influenced by Harishchandra Taramani, Pathar Panchali. How these courses or these films have influenced our research, our pedagogy. We have taken those kind of courses, and then how Bollywood's musical format, song, dance, interludes, moral allegory, they have been influenced by North India, from North India. It's a popular theatre, folk theatre from North India. How North India has influenced. Then Yakshagana from Karnataka. It's a blend of dance, dialogue, and myth and folklore. How Yakshagana has influenced Girish Karnad's literature, and then Shankar Nag's visual mythic adaptation. So you can just see a kind of important and signature and seminal text of
Indian literature and world literature, they have somewhere or other been influenced by cinema. So we have to create that kind of a comparative pedagogy. Comparative literature is the key. Translation is the key. So in Hindi University, we have a department of translation studies, and the students are doing diploma in translation and MA in translation studies, and we do not have a UGC NET examination in translation studies. We are trying to introduce or influence or the UGC to introduce UGC NET examination in translation studies, where cinema will also be an important part. The comparative of literature, the translation, and cinema as a translation of the text. Those things will also be introduced and included. Film theories, many people have presented papers yesterday and today. So the important Western theorists and Indian theorists vis-a-vis film studies may be a part of the UGC NET examination, because we have to think from the perspective of the students. Students go to films for 2 hours, that's a part of their entertainment, that is not their career. So if we have to take care of the career of our students, and if film studies has to be, it should be introduced as a part of our pedagogy, then we have to think through the theories, we have to think through the text. And these kinds of seminars are interesting and important interventions when the students may be trained properly. And then there is another show dance from Odisha, Bengal, and Jharkhand. They have evolved in Pataliputra Express and in Satyajit Ray's visual choreography. So that comparison can also come when you talk about folklore and films. And then Bali and Japanese tradition, they resonate with films like Throne of Blood. Gopalakrishnan cinematic poet also is influenced by the Bali and Japanese folk literature. Folk theatre, it's a ritual, it's a collective participation and oral narration. It has a structure of Indian cinema's rhythm and emotional architecture. Folk motifs are there in world cinema. I will share my paper with Dr. Shrikant, which we can circulate later on. Another research question I have taken was the semiotic negotiations in cinema. Then I have thought about the cultural transformations through cinema, the literary and the cultural theories in cinema, and then folklore as proto-cinema, then music, sound, and oral imagination as a part of film studies, and then comparative literature and translation, which I already mentioned. Then the policies of representation, gender, class, and nation. In the previous session, we talked about the politics of representation. And then I have concluded thinking about the transmedial, transcultural, intercultural and transcultural and the multidisciplinary approaches of film studies. You know, when we were students doing BA honors or MA English, we were going through a period of interdisciplinary research. We were studying text as only text. But with the intervention of culture and cultural studies into English departments, especially or language literature departments, we started becoming interdisciplinary and transdisciplinary during the late 70s and early 80s, and it has been continuing. So many new areas of research are introduced in our departments, like we have green cultural studies, we have ocean humanities, we have blue humanities, we have medical humanities kind of courses in our English departments. So when the departments have become so flexible and so inclusive, why not our approach to cinema? Because cinema is something that actually is very, very impactful towards social change. Cinema can actually change the thinking processes. The times during, say 10, 15 years ago, our children used to take a book and read, but now nobody has the patience to read. Youngsters, they just watch reels or OTTs and films. When this is so important in media, then why not produce the kind of cinema that would actually influence their young minds and then create a research base for them? So these are the questions that I have tried to address in my concluding speech today. So I have talked about adaptation of cultural translation, and then also I have taken the theoretical frameworks like structuralism and semiotics, intertextuality and dialogism, and then psychoanalysis and male gaze, which he was addressing in the previous session. I've taken so much, but I'm not repeating those. And the theoretical frameworks I have taken are reading across the media,
through post-colonial cultural studies. Films like Meera Nair's The Namesake or Deepa Mehta's Water, they articulate the diasporic text, negotiate identity, displacement, and cultural memory. So, memo culture or memory culture, which is becoming one important course in any BA or MA course, honors course, or any MA course in the universities. Why not give examples from these kinds of texts, which are also converted to cinema? So that in the classroom you can discuss the text and then you can end up showing them the text. I mean the film. I remember during 1990s when we were students in Banampur University, Odisha, some teacher talked to us about queer. Queer was something we heard it for the first time. We had never heard about it. What is queer? For gender, we thought feminism. All about gender, our ideas about gender was feminism, women's rights. That's all we thought. But then he discussed queer with us, and we were not very comfortable. Then he showed us a film, Boys Don't Cry. That was a movie. And in that, a girl who is dressed up like a boy because the mother wanted a male child, so she dressed up her boy with her girl as a boy, and then she grew up having those psychological impacts in her mind, and then in due course of time she started hiding her identity that I am a girl. She pretended to be a boy. Then she went to the college, to the university. She fell in love with another very feminine kind of a girl. And then this girl, who is actually dressed up like a boy, who is a queer person, she is exposed in the middle of the road. Somebody trips her, and then she is exposed in the middle of the road, and we all get to know that she is actually a girl. Then she is not even crying because boys don't cry. She's not allowed to cry. So when during 90s, when we were students in the master's degree, when we watched that film, we thought about it. That why should boys not cry? And if a girl is a queer person, does she have to necessarily dress up like a boy? Is gender something in the mind or something in the body? So those kind of questions were given to us at that point of time, and then we grew up with that. In due course of time, whenever we read a queer text, even I have written quite a few queer stories in my story collection, Setting the Metaphors. If you go to internet, you will find that story. There is a queer story, Shadow of a Shadow. Two girls living in a hostel, in a ladies' hostel. Both of them are from disturbed families, so they have some sort of bonding, female bonding between them. And in due course of time, that leads to some kind of physicality as well. And then they are rusticated from the hostel. That is, the hostel warden removes them from the university as well as the hostel. And that's a real life experience, which I had seen during my post-graduation days and then during the 90s. And at that time, when I wrote that story, now I revised the story. I put some language editing kind of things. I did it. I put it as a part of my story collection, Setting the Metaphors. But when I wrote that story, in my innocent and my vulnerable mind, which was not complicated by many things, many theories, even then I thought that the bonding between two women, which is very intensely emotional, and it has led to physicality, I think it should be nobody's business. Even at that point, I thought like that. During 90s, I was a little girl. Not just me, all my classmates. So till today, after social media started, we had a WhatsApp group and we keep talking about those girls. Nobody judged them. So imagine during 1990s, when we saw that film, our mindset completely changed. Before watching that movie, we had questions in our mind. How can two girls behave in a particular way? But after watching that movie, our mindset completely changed. So what I'm trying to tell you here today is cinema can completely change the vulnerable minds of the youngsters. If not us, at least the youngsters. So why not us? Even at this point of time, at this age, sometimes cinema also impacts our society in a very regressive manner. Some movies are so regressive, so negative. After watching a couple of movies, I thought, what was the need to make this movie now? When I watched it, which I'm not going to name here because it's a public platform, I watched a couple of movies in the theater. People hated each other. People started throwing stones at each other coming out of the theater. People started hitting each other. Then I thought, what's the need to make such movies? At this point, we should make movies which are full of maybe love, maybe acceptance, flexibility, understanding, inclusivity, green culture, blue culture, good food. The kind of literature that we write now.
So, like in my poetry collection, Medusa, the new collection which came last month, and in that collection, the last poem is about Jagannath culture. It's the food culture in Jagannath Puri, where I'm talking about the inclusivity and the green food in Jagannath temple. So probably we need more compassionate literature, more compassionate films, more positive and inclusive films rather than films that are regressive, that can be negative, that can create negativity among the audiences of our age group, youngsters, and even senior citizens. Old people are getting very influenced by films. They go to theaters, they come back as different people. They come with hatred, and they start hating the other community. So probably it's time that we rethink. Should we be making those films? It depends on the filmmakers if they should be making those films. And if they make, it depends on us if we should be watching those films, letting our children watch those, letting our courses include those. I think we are very empowered. As professors, as teachers, as vice chancellors, we are very, very empowered. We are the makers of the civilization, not films. Now, films are at our disposal. How much we use and what kind of use we make of the films depends on us. In the last session, Dr. Vijay said we are teachers, we have to be blamed. I completely agree with you. We have to be blamed. In the classroom, what are we telling our students? Are we open enough to tell our students to watch or not to watch a particular kind of film? Or to read or not to read a particular kind of literature? So with this food for thought, I will stop here. And then if anyone wants to collaborate with me vis-a-vis our film studies courses, comparative world literature courses, or contribute something to this Hindi University Journal of Interdisciplinary Studies, or to write study material for us, or to take a lecture with us, please get in touch with me through Professor Prashant or Professor Shrikant. So send a mail to me. Collaborate with me. I'm looking for people who have a folk mind. A folk mind is a flexible mind and inclusive mind. Thank you. Professor Nandini. Professor Nandini Sahu spoke extensively on integration of folk culture into cinema. She has also raised some significant research questions for the academia and has called to do away with the regressive films. And Madam, on behalf of everyone here, we thank you for the insights. Now I request Honorable Registrar, Professor Naveen, to felicitate Professor Nandini Sahu, Honorable Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal. Thank you, madam. Thank you, madam, for receiving our felicitation. Now, before we proceed further with the special invitee speech by Mr. Sadhu Kokila, I request Dr. Shrikant to introduce our special invitee. ತುಂಬಾ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಾರಿ since last 15 days I was just behind him so that I can attend this valedictory function. At last he made it. Thank you, sir. Thank you for coming. I know Sadhu Kokila, first of all, as we all know, we Kannadigas in Karnataka, as we all know, is a famous comedian. He is considered as the Johnny Lever of Karnataka. Johnny Lever of Karnataka, and he has acted in more than 500 movies as a comedian. More than 500. 800, sorry. 800. And that's not like without seeing, I can just introduce him.
And moreover, most of you are not aware, he is also a very good director. He has directed 6 movies, rather. Oh, sorry. 17 movies. Along with that, he is also a good lyricist. He has composed music for many movies. And also a singer. He is also a very good singer. 200 songs. Movies. 200 movies. And there are few songs in my favorite list which are composed by him. One song again he himself has sung, G.P. Rajaratnam's Neena Natti Benka Gite Nanju, Magi Hulmak Malkit Nange Manju. And along with that, he has also composed one song that is Neenondu Mudiyada Mauna, Nanege Marayali Nunna. My favorite song. Sir. Thank you. And he is presently serving as the chairman of Karnataka Chalanachitra Academy. And also, he has got many awards. He has many awards. Karnataka State Film Awards, 2004-5 Best Music Director for the movie Rakshasa. In 2007 and for 2007 and 8, again he got Best Music Director Award for the movie Inti Ninna Preetiya. And he has also received one South Indian International Movie Awards in the year 2011. He's for being the best comedian for the movie Udugaru. And in 2012, again he received the Best Comedian Award for the movie Yare Kugadale. And he has also received IIFA Utsavam Award in 2016 for Best Performance in a Comic Role, Mr. and Mrs. Ramachari, South Indian International Movie Awards in 2019 for the movie Ajamana. He got the award for being the best comedian in that movie. Along with that, again the CV is almost 50 to 60 pages. And I require another 1.5 hours to introduce him. Thank you, sir, for accepting our invitation. Sir, I want you to be here to address the gathering. Please come. I welcome all delegates from other states of India. Welcome. My name is Can I speak in English? Yes, sir. No, I can speak English. मैं हिंदी भी बात कर सकता हूँ. मैडम आप ना सोनू मैडम मैं बंगाली भी बात करता हूँ. हमें तो बालो बाजी ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ತಮಿಳ್ ಇದ್ರ ಯಾರು തമിഴ് വരുമോ? ആന കൂടെ വരും. മലയാളം കുറച്ച് അറിയും. Malayalam people out there, our Malayalam people, all from Kerala, people are there. If you speak Kerala, only 2 words. കുറച്ച് അറിയാം. മിക്കതെല്ലാം ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ. ಇನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆವಡಿ ಇವರದು ಊರುಗಳು ಅದು ಕನ್ನಡನೇ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ.
ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಆದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಮೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಟಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡನೇ ಬೇಕು. ಈ ಹಿಂದಿಯಿಂದ, ತೆಲುಗುವಿಂದ, ಮಲಯಾಳದಿಂದ, ತಮಿಳಿಂದ நிறைய பேர் ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಲನ್ಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿಲನ್ಗಳು, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಮರ್. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಓಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಕನ್ನಡ. ಆಶೀಶ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ सब लोगों को मालूम है? मालूम है। वो कन्नड़ बात करता है, बहुत अच्छा। कैसे मैं बताता हूँ, ಒಂದೇ ಪದ ಮಾತ್ರ, ಏಯ್ ನಿಂದ ಲಿಖಿತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನ ಡಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. मुझे सब लोग देखा हुआ फिल्म में, कौन देखा है मुझे फिल्म में है? अच्छी सिंपल है। आप कहाँ से मैडम? यूपी, उत्तर प्रदेश ನೋಡ್ರಾ? ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೆಹಲ್ಗಾಂವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೆಹಲ್ಗಾಂವ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯವಾದಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಏನಾಯ್ತು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 6 o'clock ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಒನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ 6 ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾರ್ಡರ್, ಅದು ಮೇನ್ ಬಾರ್ಡ್ರು, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪೆಹಲ್ಗಾಂವಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಓಕೆನಾ? ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪೆಹಲ್ಗಾಂವ್ ಇಂದ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗಲ್ಲಿ 6 o'clock ಮೇಲೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾರ್ಡರ್, ತುಂಬಾ ಟೈಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಕೂಡ, ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮುಗಿದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆಹಲ್ಗಾಂವ್. ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಗಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, 4-5 ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಗುಲ್ಮಾರ್ಗ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 20-30 ಜನ ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಗನ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100% ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತೇನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಗನ್ ತಪ್ಪಂತ ಒಳಗೆ ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ ಬಾರಾಗ ಅಂತ ಆಚೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಿಂಗಮ್ ಹೇ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾನ್ ಅವರು ನನಗೆ. ಯಾರು ಆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡೋಣ, ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಓಡಾಯಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಬೆಸುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಂತ ಒಂದು ಕೊಂಡಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ
ಈಗ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ್ರೆ ಡಬ್ಬು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಮೇಡಮ್? ನೋಡಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಅದು ಅನ್ಸೋದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. क्या बोलते हैं सिनेमा विजुअल मीडिया, करेक्ट है ना मैडम? मणिपुरी यार ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಚೈನಾ ಇನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಪಾನ್ ಹೋದ್ರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇರಬಹುದು 50%. ಆದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜನ ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಎಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇರುವಂತ ನಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ನಂಟು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರಾಮಾ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗಿತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಾಮಾಯಣನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು, ಈ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ ಪೌರಾಣಿಕ ಡ್ರಾಮಾಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಾಭಾರತ ಏನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜುವಲ್ ಅಂದಿದ್ದು. ನೀವು ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬ ವಚನಕಾರ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಏನು ಬರೀತಾನೋ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು, ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಿನಿಮಾ. ಅಂದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ನೋಡಿರೋ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕಂಡಿರೋ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ಸಿನಿಮಾ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಬಂದ ಎರಡು ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೋದು, ಸಮಾಜವನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು, ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದೂ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆನೂ ತರಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಿಕ್ತು. ವಿವೇಕ್ ಅವರು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ವಿವೇಕ್. ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅವರೊಬ್ಬ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ತಿದ್ದುವಂತಹ ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀನೇ ಬಂದಿದೆ. ಎಂತೆಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗೂಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೂಳಿ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜೀವನ ಏನು? ಒಂದು ಗಂಡು ನಮ್ಮ ಹಸು ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡು ಅಲ್ವಾ ಗೂಳಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಅದು ಒಂಥರ ದೇವರ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೀದಿ ತಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದವ್ರದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಏನೋ ಊಟ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಅದೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅನಾಥನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ವೋ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ. ಅವನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದೇನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಿಂತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಜೀವನನೇ ಈ ಹರಕೆದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಜನ. ಅವರು ಬಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ದೇವ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುರುಘಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಇದೆ.
ಹೆಂಗಲ್ಲ ಈ ಪೆನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇದು ಏನೇಳಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾವಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅರವದರ ಅಂತೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಪ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಕಂಪಿ ತಗೊಂಬಂದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇವರು ಅಂತ. ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಡಚ್ಚು ಇವ್ರು ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ಕಡವಲೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರಿ ಚುಚ್ಚಲೇಬೇಕು, ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನು ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಇದು ಶಿವಂದು ಒಂದು ಶೂ ಲೈಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಶೂನಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾನೆ ಪಾಪ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ. ಓಡೋಗಿ ಅವ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಪ್ಪಂತ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಡಿಯಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಚುಚ್ಚಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಂತಾ ಇರ್ತದೆ ನೀರು. ಜನರು ಅಯ್ಯೋ ಕಡಿಮೆ ಇವ್ರ ದೇವ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಅವ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಅವನ್ನೇ ದೇವ್ರು ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಚುಚ್ಚಿದ್ ನೆಲ ಕೆಳಗೆ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆತರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆನ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು ಕೂಡ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರಬಹುದು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾವನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು 9 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. 9 ಜನನು ಓದಿಸಿ ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್, ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟು, ವೈಟ್ ಚಪ್ಪಲಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಬಂಗಾಳ ಮನುಷ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ತರನೇ ಕೃಷಿಕರು. ಈ ತರ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಯಾರೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಎರಡು ಕೊಂಡಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀವು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನೇ ಸಿನಿಮಾ. ವಿಜುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೂ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಥವಾ ಡೈಲಾಗು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಹಾಡುಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಇರ್ಬೇಕಂತ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರೀಲ್ 20-25 ಸಾವಿರ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ತೆಗೆಯೋದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ, ಓದಿದೆ, ಅದ್ರ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮೆಥಡ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಡಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು 200 ದಿವಸ 300 ದಿವಸ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 40 ಡೇಸ್ ಪಕ್ಕ ರಿಹರ್ಸಲ್, ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಲೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕ. ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ಏನ್ ಲೆನ್ಸ್, ಒಂದು ಟ್ಯಾಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಶಾಟ್ ಯಾಕೆ, ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಶಾಟ್ ಯಾಕೆ, ಈ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಶಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾನು 17 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನೇ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ದರ್ಶನ್ 3 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಗ್ತೀವೋ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾಗೂ ನಮಗೂ ಇರುವಂತ ನಂಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ವಿಷುವಲಿ ಜನರನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ತಿದ್ದುಬಹುದು, ಯಾವ ತರ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಬೇಕಾಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ನು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ನನಗಂತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿನಿಮಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸಾಕಲ್ಲ? ಸಾಂಗ ಮೈಕ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಡೈಲಾಗ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಮುಗಿಯೋದು ಆಡಿ ಆಡಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರೆಯೋರು ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಿಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಬರೆದಿರಂತ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯಗಳು ಹಾಡುಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಿರೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. आप लोग देखा नहीं है, नहीं पढ़ा नहीं है कीपी राजरत्नम, उसका वो क्या है सॉन्ग और लिरिक स्वयं देखिए ಓದಿಯೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಏ ಅಂತ ಬರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರೊಬ್ರು ಆಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಎಸ್ ಪಿ ವಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. ನಿಮಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಡಿ. ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾವುದೋ ಮುಖ ಹಾಕಿ ಏನು ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಈಗ ರೀಲ್ಸ್. ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ತಿಪ್ಪನೆ ಕೆರೀರಿ, ಆ ಬೀಜನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಇಡೀ, ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕೋಗಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕುಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ನೋಡಿ ಆರ್ಟ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಕಿಡ್ನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಇದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀನ್ ಏನಾದ್ರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸೀಟ ಬೇಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇವಾಗಿನ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ, ಟಿವಿ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೋ ಇಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳ 10 ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ರೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದೆಯಾ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದೀನಿ. ಸಮಯ ಏನೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆಡಕ್ಕೆ ಆಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಒಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹಾಕ್ಬಿಡು. सब लोग रेडी है? ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀங்களா? ಓಕೆ. അവിടെ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ പിള്ളை വരുന്നു. ಅಣ್ಣ ಏನ ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕುಕ್ಕ ಆದ್ರೂ ಕಾಣ. ಹೌದಾ, ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ. ಚೆಕ್ 1 ಏನೋ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿನೋ ಟ್ಯಾಂಟೆಕ್ಸ್ ಬನಿಯನೋ ಏನೋ ಹಾಕಪ್ಪ. ಹಲೋ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಾಮರಾಜ್ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತ. ಹಲೋ, ಚೆಕ್. ಹಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಬೇಡ. ಇದೇನು ಮೊಬೈಲ್ದು ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದ ನೋಡ್ತು ಕೂಡ ಕೈ ಕೊಡೋಣ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತರ್ತಾರೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟೋ ತರ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋರು. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬೆಲ್ ತರ್ಸೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ತೀನ್ ಹಚ್ಚಿ ಕೊಡು ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಆಡ್ತಲ್ಲ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ, ಆಗಿರ್ಲಿ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಅವ್ರು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡ್ತು ಏನದು ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ನನ್ನ ಮಗನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವ ಕಂಡಿದ್ದ ಅವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅವಲಿ
नया गल्ला क्या है, वॉइस अच्छा नहीं है। मेरा भी किसके बारे में? और ये थैंक यू। ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ರತ್ನನ್ ಪದ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂವ ಕೆಲಸ ಅರಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೋಟ, ಡೈಲಿ ಮಂತ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೂವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರಾಜರಿಗೆ ಕೊಡೋದು, ಅದು ದೇವರಿಗೂ ರಾಜರಿಗೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಕಿಳಿತ
ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಬಂತು. ಹಲೋ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ, ಇಷ್ಟು ಹೂವು ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೆನಪಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಹೂವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡೋಗಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೂವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಜರು ಕೊಟ್ಟು, ಮಹಾರಾಜರೇ ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಸೆ, ಏನು ಒಂದೇನು ಬೊಗಸೆ ಹೂವು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಬೊಗಸೆ ಒಂದು 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂತಾರೆ, ಸುವಾಸನೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ, ಸಿಡು, ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರು. ತಗೊಂಡು ಹೂವನ್ನ 2 ಕೈಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲ್ಲು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾರೆ, ಹೂವ ಎಲ್ಲ ನೀರಿಗೆ ಸಿಗೋಗುತ್ತೆ, ಬಿಡಲ್ಲ. ಆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಗಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡು 2 ಬೆಟ್ಟ ವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 2 ಬೆಟ್ಟ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಪುಟ್ಟು ಮನೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಮನೆ ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮಳೆ ನಿಂತಿದೆ, ಕಾಮನ ಬೀಳು ಹಿಂದೆ, ಮನೆ ಹಿಂದೆ. ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರು ಆ ಹುಟ್ಟಿಂದ ಏನು ಮರದ್ದು ಗೇಟ್ ಅದನ್ನ ಎಳೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕೈ ಎತ್ಕೊಂಡು ನಂಜಿ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೂವು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ತರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಾತಾವರಣ, ತಣ್ಣು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ವೈಫು ನಂಜಿ ಬಾಗಿಲೇ ತೆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ತಿರ್ಗಾ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದೆ, ಬೀಗ ತುಕ್ಕಿಡಿದಿದೆ. ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗೋದು. ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೂವನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಿತ್ತಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡು ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಯಾವುದು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿನ ಪೀಠಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿ. ಇದನ್ನ ನೀವೇ ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಸಿನಿಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮ್ದು ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ Bangalore International Festival. I am the president for that. I already done 16 international festivals. The international recognized Bangalore International Festival. Please do come. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಮಾಜದ ಕಳಕಳಿನ ಇರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2-3 ಸಲ. ಇದು 17 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ವಿಜುವಲ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕರೆದ್ರು, ನಮ್ಮ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದ ನಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋದು. ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಮೈಸೂರಿನ ನನಗೆ ಖುಷಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ತನಕ. ಈಗಂತೂ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತದ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೂಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಅನಿಸ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವರ ಭಾವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಭಾವವನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಣೆ ತಾಯಿ ಹಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಆಶಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ವಸ್ತುವನ್ನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು 2 ದಿವಸ
ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ 2 ದಿವಸ 48 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರು ನೆಗೆಗಡ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗ. ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಂತಹ, ಬಹಳ ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾಧಕ ಮತ್ತು ಬಾಧಕಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I request Professor Naveen to felicitate Sri Sadhu Kokilaji. Thank you, sir, for accepting our felicitation. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, sir. I now request any 2 of the delegates to please come over and give their feedback. ಯಾರಾದರೂ 2 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ 2. We request participants, any 2 among the participants to come and give their feedback. 1 boy, 1 girl. Anyone, please come on the line. On the dais, and all my dear friends, so it was a great opportunity for me to witness all their talks and understand about cinema through all the different perspectives over these 2 days. I thank the organizers for selecting speakers from all over the country and globally, and making it really a great amalgamation where we could spend time to introspect about the happenings in literature around cinema. So I want more of these kind of events to take place, so that, because in academics what we usually do is go on discussing about the same things. So these are some opportunities where we can come and look at the things in a broad perspective. So I thank the organizers for everything, right from the, I can say, the hospitality, the food, the kind of sessions we had. So everything was beautiful. I wish forward to more opportunities like this. I thank the organizers once again. Thank you, sir. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ. Good evening, everyone. I am Chandana. I work as an assistant professor of English in Mahatma College, Mysore. Firstly, I would like to congratulate and appreciate the organizing committee for bringing 3 spectrums of this world together, that is cinema, literature, and culture. From the session that we have heard in the beginning, that was the first session, we came to know that those 2, that is literature and cinema, shape and mirror culture.
It was a very thought-provoking session where the speaker talked about the convergence of literature and cinema. Both of them are always hand in hand and they cannot live apart each other. The second session, I thank Nikhila ma'am for telling all of us that cinema is not viewed as just a mode of entertainment, but it is something, probably it is a cultural representation of realities in societies. I thank you ma'am for that. And the third session by Manu Chakravarti sir, we got so many films that was not even in our to watch list. I agree with sir that there are films which are bringing actual changes in society. We expect only books to do, but cinema has got the major influence on people and society. We learned that from him. And coming to the fourth session, that was something which we couldn't digest itself. That was the first time we gave a thought about spectatorship. We saw a new perspective of viewership from the fourth session. I thank sir who brought in a new perspective on the visual media. And coming to ma'am session, that is Meena ma'am session. Thank you ma'am for showing us not what is happening on screen, but off the screen in real. That was really thought-provoking. And at the end of this, before receiving the valedictory, I would like to add that this session was a confluence of ideas, inspiration, and insights. Thank you. I also saw Professor Meena T. Pillai, who wanted to express something, and she sat down. Madam, please come. Literally, what a feast. Initially, when Dr. Srikanth called me, I said no, because of late I have been greatly disillusioned by conferences, because none of them actually go deep. But to my pleasant surprise, when I came here, 2 days of intense deliberations that were critical, that looked at cinema and literature and culture from multiple angles. Truly, a critique of the way in which the confluence comes, together. Thank you for an amazing conference. I think the students particularly, I'm sure that they would have looked at it from multiple perspectives by now. But the icing on the cake, even as we debated and critiqued and indulged in intellectual experiences, the Sadhu Kokila, I think, brought us back to the magic of cinema, to the mesmerizing lyrics and poetry and the way in which the syncretic art comes together to create such a magnificent spectacle, which is part and parcel of the way we live our lives. Thank you so much for that. Thank you. Thank you, madam. Now, ladies and gentlemen, Professor Nandini Sahu, Honorable Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal, she wants to offer her new collection of poems, Medusa, to the English department of KSOU. And this is her 23rd book. Remember, this is one of the bestseller in Amazon. She's advertising their book. She said journal. I also call upon Ms. Prashant, publisher of Langley, to receive another copy of Medusa from Professor Nandini Sahu. Prashant Bote, who happens to be a close friend of mine.
He works for Department of English, Adarsh Mahavidyalaya, Omega, and he is the publisher and editor-in-chief of Langley Journal. As I told you, in which he published even articles. We also want to felicitate Dr. Prashant Sotena. Please receive felicitation, please. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ. ಸರ್, ಅವರ ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಜರ್ನಲ್ಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. That's my sister. It's a tradition. Now, Divans used to wear that. Now they have I request yeah. Professor Navi to deliver the presidential address. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಜ್ ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಥಂಡರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ವಿಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ yesterday, respected dignitaries, the honorable vice chancellor of West Bengal ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಗ್ರಂಥನೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ರಂಥಕೋಶನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸೂಟಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ 2 ದಿನ ಆಯಿತು, ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ 2 words. ಸೊ ಯು ಸ್ಪೋಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನೀವು 3 ವರ್ಷಿಗೆ ನೀವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್, ಗ್ರೇ ಸಿನಿಮಾ, ದೆನ್ ಈಸ್ಟ್ಮನ್ ಕಲರ್, ದೆನ್ RGB, ರೆಡ್ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ದೆನ್ ಕಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು, ದೆನ್ 4K, 8K, 11K, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಿಷುವಲಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸೌಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ literature, culture and technology, the major vital role playing in nowadays in pan India. Because after invention of these technologies, ಈಗ OTT ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿದೆ, these are the major contributions because of this technology and scientists. So when we are even give my example, sir, I did my research in liquid crystal display. ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್, ಅದು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಸುಡ್ತಿತ್ತು ಸರ್, ಮುಖ ಸುಡ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪೇಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಡಿಡ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ದಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಇನ್ ಬಾಬಾ ಅಟಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಸರ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ವಿ ವಿಲ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಈಗ ತಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಇಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣವರ ಫಿಲಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್
run more than 2 years in the Karnataka. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರು, ಕಳ್ಳರುಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳಾದ್ರು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ ಕಲ್ಚರು, ಟ್ರೆಡಿಷನ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಂತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಿಲಂಗಳು ಬಾಹುಬಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನೆಲೆಸಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಗಿವ್ ಮಚ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ದ ತುಳು ಸರ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ ಇನ್ ತುಳು ಓನ್ಲಿ. ಏಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದವರು ಅಂದ್ರೆ, ಭಾಷೆ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ರೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ದಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ನೆಲ ಮರೀತೇವೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಖುಷಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಿಲಂಗಳು ಕಾಂತಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಾರೆ, ಟೂ ಫ್ರಮ್ ಲೋ ಬಡ್ಜೆಟ್, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಗಡನ್ನ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಮಿಡಿ ದೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಕಾಂತಾರ ಆಲ್ಸೋ ದೈವ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ celebrated much high end in the world nowadays. 35 languages are there, high scale, because of this literature and culture and tradition. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಈಗ ಏನೇ ನೀವು 3 ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಈ 500 ಆಗಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 170 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್. ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ who came up from different parts of India, like Hyderabad, Kerala, and madam from West Bengal, other parts of Assam and other parts of India. This is one of the best success to our university. I must thank to Srikanth and his team, and also all the university delegates, my professors, they contributed back in. So in next forthcoming days, please give much importance to other areas of our conference. So I would like to thank one and all present here, and ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ how much you have been contributed from the conference, and I think you will all benefited from this conference. Thank you one and all for coming. ಮತ್ತೆ ಸರ್, ನೀವು ಬಂದು ನಮ್ಮ 51 ದಿನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಲೈವ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ಡೇ ಕೇಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕೇಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಫಾರ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ 18-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ. ರಾತ್ರಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅಗೇನ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಮಚ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲ ಪರಾರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಂದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಸರ್, ಹೇಗೆ ಓಡೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ಅವರು ಮದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಸರ್. ತಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದರಿದ್ದು ತಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನವೀನ್. You see, out of the 160 plus articles, we have chosen 3 best articles, 3 top best articles for the award and certificate. We are going to issue the certificate for those 3 best articles, again, presenters, paper presenters. I call upon Sawan R. Gurjar, Assistant Professor, CPC, Gujarat University. Please come up on the stage. Best article.
Savan or Gurjar from Gujarat. I also call Deep Kumar Day, research scholar, Lucknow University, Lucknow, UP, Uttar Pradesh. So here's the article I chosen as one of the best articles. Please. And I also call on the stage Ms. Sania Muzamil, the research scholar from Department of English, Jamia Millia Islamia, University, New Delhi. Sania Muzamil from Jamia Islamia University. Thank you, sir. Most of you are not aware that our Sadhu Kokila sir is considered as the second A.R. Rahman of India. Second A.R. Rahman because he is the best keyboard player after A.R. Rahman in the entire India. He is the second best keyboard player after A.R. Rahman. It's another interesting fact. So I request our department faculty, all the teaching and non-teaching faculty to come on the stage to take a group photograph. Please. I request all the department faculty, my colleagues, to come on the stage. There are also the organizing committee members.